Amec TV esawa yeno olunaku mulindwa ffenna tuba tuzze tulabe amawulire gaffe mu lulimi Oluganda anti nze Wogisha Amisi abagakuleetedde amawulire ge tususudde okumala wiiki nnamba katusooke tufune emitwe emikulu n'oluvannyuma nkomewo nga kuwe muvujju. Omu ku ba TikTok abadde yeekoledde ettutumu akwatiddwa. Ate yo Paalamenti ya Uganda erese ekiteeso ky'okufuna Assistant Deputy Speaker omulala. Omukulembeze w'eggwanga erya Kenya wakuggyawo visa mu ggwanga lye. Mukulikeyo ennyo mu mitwe emikulu katutandike na lino awatali kulinda kulala. Muna TikTok abadde yeekoledde erinnya oba ow'ettutumu ennyo ennaku zino ensangi zino mukadde abaana abasiniya fo bwe batandikiddemu ebibuuzo byabwe akwatiddwa oluvannyuma lw'okubeera nga abadde ata vidiyo ez'enjawulo ku mikutu gye egy'enjawulo nga giraga nti nno empapula za siniya fo zaafulumiziddwa wabweru era nga abaana basomerengaokwo bazirabe bafunenga boolaba akasasi bwe bakayita ensangi zino. Omusasi waffe katuwe ebisingawo. Abaana ba siniya fo batandika okutuula ekibuuzo kyabwe ekisembayo okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa October. Wabula ate ebyava mu baseetinga ebibuuzo bagamba nti basumbuyiziddwa okusinziira n'omwaka oguwedde. All candidates are doing their exams except of course for the unfortunate death of 2 candidates that occurred last week. N'ebyo ng'obitadde ku bbali abagezezaako okukoppa baafuniddwa. I've heard of a head teacher and 3 other teachers who were arrested from Paul Mukasa Memorial Secondary School in Nagalama. The detectives went to Old Kampala and they got the headmaster to come to Old Kampala Police to to make a statement. Sunna bamukute n'abasomesa abalala 2 omuli Zulia Kunila ne Gilbert Luima odongo omusango gw'abavunaana agamba nti bayinza n'okuva mu kusomesa. Penalty is quite stiff. The maximum jail term is now 10 years. Will maybe provide for dismissal from the teaching service, deregistration as teachers. Even when they are not convicted, if administratively it is proved. Ebyo byonna ng'obitadde ku bbali Odongo yagamba nti abayizi ba Old Kampala tebagenda bunaanyizibwa okuggyako nga ebibuuzo basanze nga bakola bye bimu. So we separate that person from the school. It is only when there is evidence from the scripts of the students or the candidates that they were assisted in one way or the other, that is when the students get affected. UNEB ekute n'omuvubuka ow'emyaka 2 nga agezaako obuzaabuza abaana ku mitimbagano nti yabaleetedde empapula ze bali mu kukola. Putting UNEB past papers on my social media platform, yet UNEB papers were not the one diverting children's. So on Google, their websites where you can revise those past papers. Posting on a daily basis on TikTok, posting examinations. In fact, he has made videos which he has been airing on TikTok, indicating that he has had exams. We embarked on looking for him, and fortunately this morning we got him. And he is now in police custody. Abakulira ebyokunoonyereza batunyigiddeko nti bakyanoonyereza akawunta eziwera ddala 10,000 nga ze bakozesa okugaba ebibuuzo eby'ekicupuli. Nze Wogisha Amisi ku lwa Amec TV. Ebyo ng'obitadde ku bbali ate bo aba Paalamenti ya Uganda balese ekiteeso okubeera nga bateekawo ekifo kya Assistant Deputy Speaker. Ensonga lwaki balese ekiteeso kino nga bagamba nti nno waliwo akaseera we katuuka nga Deputy Speaker wamu ne Speaker we bali wabweru w'eggwanga ate nga waliwo ensonga ezimu ezirina okubeera nga zikwatibwako. Wabula sigenda kubeera nga njogera bingi, omusasi waffe katuwe ebisingawo. Paalamenti ya Uganda erese ekiteeso eky'okufuna Assistant Deputy Speaker mu nnyumba
naye nga kino ekiteeso kireesewo enkaayana nga basinga bagamba nti nno kigenda kuba kyonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Taking observations from the past, it is an issue that must be addressed so that the continuity of sitting of Parliament may not be affected by any encumbrance that was not foreseen. Dombo ono nga yakulira ebyokwogera mu NRM agamba nti ekiteeso kyaleetebwa bwe baafiirwa kyokka nga baspeakers bonna bali wabweru w'eggwanga. Had the Speaker and the Deputy Speaker travelling out of the country at a time when one of them should have been around should an emergency arise. And this was one of the considerations that had been proposed. Lois Ruwongoya ne George Musisinga bano ba National Unity Platform olwabatuukiridde nabo bawaddeyo endowooza yaabwe ku kiki balowooza. And we have a very, very independent parliament. Those are the administrative issues about, if the Speaker and Deputy Speaker are not around, what happens? Those are secondary. I think the bigger question should be about, the strengthening of the institution of Parliament, ensuring that it is independent. Because we've had effective parliaments before with two speakers when they've been acting very, very effectively and we've not felt the vacuum. Why are we calling for it now at a time when there are more voices calling for a reduction in the number of MPs? Is it more effective legislation? Is it going to bring out parliamentary mandate better if we have an extra layer? I think no. Ono agenze mu maaso n'okuwabula aba opposition nti tebawakana wabula beegatte wamu bali empanga. But if the current spirit of fighting one another exists within the opposition, that they don't want to discuss or negotiate with the government like they have openly come up to say, then I don't see this as a possibility that the opposition may be allowed to take such a position. Ekiteeso kyazzeemu ne kizuukizibwa oluvannyuma lwa alitwala Anita Among okugenda mu maternity leave. Kino nga kireka deputy we oba assistant we mu nnyumba yekka. Wabula ng'oluvannyuma lw'okugwa mu buzibu kitegeeza nti ennyumba eba egenda kuyimirizibwamuko mpaka ng'omu ku bo akomyewo. Nze Apul Aaron ku lwa Amec TV. Ate wetuddako wabweru w'eggwanga omukulembeze wa Kenya asazeewo okubeera nga ajjawo visa mu ggwanga lye ekimuleetedde okujjawo visa ng'agamba nti banna Africa tulina okwetwala ng'omuntu omu tetulina kwesosola omusasi waffe katuwe ku bisingawo. Omukulembeze w'eggwanga erya Kenya Oweekitiibwa William Ruto asazeewo okubeera nga ajjawo visa mu ggwanga lye era n'awabula n'abakulembeze aba Africa abalala bamulabireko. Consequence of the transformative business we have assembled here to transact. You will recall that as a continental political community, we resolved unanimously to pursue the integration agenda with greater vigor and focus. This commitment was underscored by the decision to formulate a suitable framework to effectively coordinate the diverse efforts undertaken through our 8 regional economic communities and various mechanisms that is part of the ecosystem of the AU. Nze Adia Haiza ku lwa Amec TV. Njagala okweyanza gwe munnange akyekuumidde ku Amec TV. Wano tutuuse ku nkomerero y'amawulire gaffe. Nsigadde nze Wogisha Amisi ne Aaron ali ku kamera. Musiibe bulungi mweraba.